In the heart of Somalia, the districts of Afgooye, Balcad, and Jowhar, one of Somalia's most fertile and important agricultural corridors, are facing unprecedented challenges that threaten their role as the nation's food basket. Once thriving agricultural hubs, these areas are now facing the devastating impacts of climate change, including back-to-back droughts, conflict, and widespread displacement. The vital Shabelle River, once a lifeline for farming and livestock, has dried up, leaving communities without the water they need to sustain their livelihoods. But families did not lose their determination to rebuild. With generous support from the Norwegian Agency for Development Cooperation, NORAD, SOS Children's Villages, in collaboration with a local partner, Aridlife Development Agency, is helping families in Afgooye, Balcad, and Jowhar in Somalia to restore their livelihoods and build resilience in the face of ongoing humanitarian crises. The project effort aims to prevent parent-child separation and ensure adequate care in families at high risk of separation by improving their capacity to care for their children through an integrated, complementary intervention. The objective of this program is not just about immediate relief. It's about fostering long-term sustainability by addressing the root causes of hunger and malnutrition. Families who rely on small-scale activities such as farming, livestock, beekeeping, and informal businesses are particularly vulnerable. The program has empowered 80 female-headed households through a climate-smart farming technique called hydroponics, which uses up to 90% less water than traditional agriculture. This climate-resilient technique helps families adapt to changing environmental conditions while growing fresh vegetables and other crops year-round, thereby building sustainable livelihoods and better nutrition for their children. waxaan arki jiray beero oo banaan oo la fashto oo meesha lagu abuurto wax laga soo saarto markuu horeysa arkay meeshan oo daboolan inaa wax aan laga helin amal u mareey ka bacdina waa ogaaday inaa meesha marka la daboolanta wax laga helayo waa ku qancay waxaan rajaynayaa wax iiga soo go'o asxaabteena aan ka helna meeshan caruurteena wax ku barano oo badar ugu raadino wax ka sii ziyaadsan greenhouse kale inaan sii sameysano. For pastoralist families, livestock is more than animals. It is food, income, and dignity. The primary livelihood they have depended on for generations. With the 5th consecutive failed rainy season, devastating pasture and water sources, and wiping out community livelihoods, 60 families were restocked with livestock, each receiving 10 dairy goats or sheep, or 2 dairy cows, depending on their preference, to cushion them against climatic shocks and help restore their livelihoods. beerana waa fala jirnay xoolana waa dhaqan jirnay inta badan xoolaha abaara naga leeshay beerihina roob baa loo waayay marka waxaan iska naqanay dad qaxooti ah meel degan hay'adda waxay isisay 10 neef oo ariya hadana laba ka dhashay 12 ay ku joogan hadda ariga faa'iido weyn aan ku qabnaa nala siiyay waana ku mahadsan yihiin oladina siisa ariga shaahan ku cadaysanaa ilmaha yararka shaahan ku cadaysanaa anaga ku cadaysano. Cash grants to small businesses are a critical intervention in Somalia during crisis, bridging immediate humanitarian relief and long-term economic recovery for vulnerable families. As part of the response, 40 small businesses received cash grants of $1,000 to restock their shops with essential food and non-food items. This support serves as a stepping stone towards restoring livelihoods and strengthening household stability. hay-adda waxay naga saaciday dabqaybiyaha korontada xagga solarka xagga talaajadaha maadaama hadda aan haysto koronto free ah korontadii lacagta ay ka maarmo dhaqaalihiin aad buu u kobcay biyo badanna waan geliyaa iyo cabitaano badan
waxyaabo badan baan isticmaalnaa xataa qudaarta hilibka wax badan baan isticmaalnaa dad xaafadda baa iisoo shaqo tagta xaafadda oo tiraha nagu saacid filinjeerka iyo maaragtay hilibkii ii geli waxyaabo badan labada hay-adood oo wadajirka soos iyo Aridlife aad bay noo kaalmaysay wayna ku mahadsan yihiin. Pastoralists and rural communities often possess traditional knowledge of beekeeping. By drawing on this knowledge during crisis, families can adapt quickly without relying heavily on outside assistance. Beyond providing resilient income and food, beekeeping also supports the environment, benefiting the broader ecosystem. 20 families have received beekeeping kits and training and are now on track to make their first harvest soon. waxaan ka faa'iideystay mashruuca isii 2 bilood shini alaab shini ay soo sii 10 sanduuq waan keestay 2 bil ka bacdi shini ay gashi 2 bil ka bacdina ma isiyeen ay dhashaan rajeynaa suuqa aan geesto na malabkaasite aan ganacsado waan mahadsantiin. The government and community leaders have welcomed the initiative, describing it as timely relief for people grappling with the devastating effects of the drought. aad iyo aad waad ku mahadsantihiin waxaan aad iyo aad anagu mahad celinaa hay'adda Aridlife Source oo waxyaabo badan oo muhiima ay noo qabteen gaar ahaan waxay noo qabteen oo kaleeto iyadoo xilligan haddana kuleelaha oo abaaraha colaadaha lagu jiro oo intaas juhdiga gelisay waagana na garab taagan nala joogta marnaba naga maqnaan aad iyo aad anagu mahad celinaynaa 100% aniguna aadan u soo dhameynaa shacabka iyo juhdiga gelshaana aad iyo aad u soo dhaweeyeen mahadsantiin 100% aadan idinku mahad celinaynaa. sidoo kale waxaa jiro beeraleyda iyagana waxay soo saaraan qajaarkii suuqyada geeyaan sidoo kale waxay ka helaan dhaqaale fiican way ka helaan oo greenhouse-kii markii la isku fiiriyo beerihii banaanka way kala nidaamsan yihiin wayna kala nadaafad badan yihiin ayagana halkaasna way kaga faa'iideystaan. In the first year of the project, 200 families have rebuilt their lives through tailored transformative support, restoring stability, strengthening family bonds, and renewing hope in the midst of a relentless humanitarian crisis.